Hello guys, நான் தான் ஜகத் and welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம கேமிங் மானிட்டர் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். So let's get started. அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா மாடல் நம்பர் அண்ட் ஸ்க்ரீன் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரேர் சைட் பார்த்துடலாம். ரேர் சைட்லேயும் பார்த்தோம்னா மாடல் நம்பர் அண்ட் ஸ்க்ரீன் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸில் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சசரிஸில் பார்த்தோம்னா பேஸ் பிளேட், மானிட்டர் மவுண்ட், பவர் அடாப்டர், HDMI கேபிள், மேனுவல் அண்ட் சம் ஸ்க்ரூஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ மானிட்டரை வெளியே எடுத்து பார்த்துடலாம். மானிட்டரோட பாட்டம் சென்டரில் எல்ஜின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மானிட்டரோட ரேர் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். டாப்பில் பார்த்தோம்னா எல்ஜின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டமில் பார்த்தோம்னா பவர் சப்ளை, HDMI போர்ட், 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் அண்ட் VGA போர்ட். கீழே பார்த்தோம்னா மானிட்டர் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மானிட்டரோட பாட்டம் சைடில் பார்த்தோம்னா சிங்கிள் ரொட்டேட்டபிள் பட்டன் இருக்குது. இது மூலமாக நம்ம மானிட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த மானிட்டரை மவுண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்க்ரூஸ் பார்த்தோம்னா பாக்ஸ்லேயே இருக்கு. நம்ம இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்க்ரூவெல்லாம் டைட் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரூலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பாட்டம் பேஸ் பிளேட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவையும் டைட்டன் பண்ணிடலாம். இப்போ மானிட்டர் பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ மானிட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மானிட்டரோட வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிடலாம். இந்த மானிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு கஸ்டம் பிசி ஒன்று பில்ட் பண்ணேன். அந்த கேமிங் பிசிக்காக தான் இந்த மானிட்டர் வாங்கினது. ஸோ அந்த கஸ்டம் பிசியோட வீடியோ ஆல்ரெடி என் சேனலில் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா போய் பார்த்துருங்க. ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர்.